Thank you for joining us again on another episode of our weekly news review, where we highlight to you the major activities that happen during the week. I am your anchor, Aisha Abdullahi Aminu. During the week under review, we reported to you that ahead of the 2025 National Children's Day, the Office of the Wife of the Sokoto State Governor, Hajia Fatima Ahmad Aliyu, in collaboration with the Ministry of Women and Children Affairs, has commenced activities to mark the commemoration. The event, themed Stand Up, Speak Up, Build a Bully-Free Generation, aims to raise awareness about the importance of creating safe spaces for children. Our correspondent report said that the celebration brought together pupils and their parents from various parts of the state. The report. As the theme implies, child bullying has become increasingly common in schools, often perpetrated by fellow students. In many cases, the victims are unable to defend themselves. This growing concern has raised alarms among parents and school authorities, prompting calls to curb the rising incidents of child bullying. In her address, the wife of the Sokoto State Governor, Hajia Fatima Ahmed Aliyu, emphasized that this year's theme highlights the need to protect the dignity, safety, and emotional well-being of children, describing the children as precious gifts from the Almighty, entrusted to every parent, deserving of protection, love, encouragement, and freedom from harm. And that is one of the major purposes of this very administration. In healthcare provision, education, and social protection in general, our major purpose is you, because you are the most valuable. We will continue to establish programs that will support your development and address your challenges. As a mother, a leader, and an advocate for the rights of women and children, I am deeply committed to support in building a state where every child, girl or boy, rich or poor, in school or out of school, feels safe, heard, and valued. She also commended the Ministry of Women and Children Affairs for organizing the event and for its unwavering commitment to promoting the rights and welfare of children in line with the agenda of Governor Ahmad Aliyu's administration. In her welcome address, the Commissioner for Women and Children Affairs, Hajia Hadiza Ahmad Shagari, noted that the ministry is working assiduously to protect children not only from bullying but also from any harm that may prevent them from attending school or living safely in their communities. As for the Ministry of Women and Children Affairs, we have made it a priority to strengthen child protection system in schools and communities through policies, advocacy, and programs. She added that child protection is a collective responsibility that requires the collaboration of government, parents, teachers, and caregivers. Highlights of the event included stage performances by children with special needs from Abdurrashid Adi Saraji School, a debate by students of the Sultan Muhammadu Machidu Institute for Quran and General Studies on the topic, Only Educated Mothers Can Raise Empowered Children, as well as poetry presentations, among others. Future, ask myself, let there be love, shared among us, let there be love, let there be love. Educated mothers are better equipped to raise empowered children because they have the tools to inform child needs and understand child development and advocate for their children's rights. As the opposite speaker, I strongly believe that education is not only inclusive empowerment children, and I will place a solid argument to prove that even uneducated mothers are capable of increasing strong, successful, and empowered children. Some of the children interviewed expressed their joy and appreciation for the gift received, describing the gesture as heartwarming.
The event was attended by the wife of the Deputy Governor, commissioners, special advisors, the Executive Secretary of the Malaria Elimination Agency, SOSMEDA, school principals, parents and caregivers all gathered to commemorate the 2025 National Children's Day. We also brought to you that as the annual pilgrimage to Mecca, known as Hajj, draws millions of Muslims from around the world, one of the most intricate and essential aspects of this sacred journey is the arrangement of food for the pilgrims. Correspondent in Medina, Aminu Al-Husseini Amanawa, reported that to ensure that the needs of every pilgrim are met with care, officials of the Sokoto State Pilgrims Welfare Agency and the National Hajj Commission of Nigeria are working around the clock in providing breakfast and lunch to the Sokoto contingent. This report. Feeding thousands of Nigerian pilgrims during Hajj is not an ordinary task. The operation involves coordination between the State Pilgrims Welfare Agency, National Hajj Commission, and catering companies. As the first and second batches of the Sokoto contingent move to Mecca, the third batch currently in Medina for visitation the historical places, beverages such as rice, water, juice, milk, and tea are supplied to them in abundance. Some of the pilgrims interviewed expressed their satisfaction with the quality and taste of food served to them. In my room now, I still have some food left over that I could not even finish, based on what they are making available for us. The food they gave us yesterday morning and this morning, it's not our food we do eat in Nigeria. Yes, it's just a bread and chicken stew. To ensure every pilgrim receive his or her own share, local government assistant Hajj registration officers also assisted in food distribution. According to Tambo local government Hajj registration officer of Sokoto State Pilgrim Welfare Agency, said they are working around the clock to ensure that every pilgrim receives their meals on time. The massive catering effort behind the scenes stands as a testament to what the State and National Hajj Commission, which serves the guests of the holy pilgrimage. From Medina, Amina Al-Husseini, Alu TV News. However, during the week, we also reported to you that the Sokoto State Commissioner for Science and Technology, Professor Attahiru Ahmed Sifawa, has expressed deep concern over the low turnout of students in some secondary schools on the first day of resumption for the new academic term. Amina Hassan Gumi reported that the commissioner was, however, visibly dissatisfied with the number of students present in the classrooms. Her report. During an unscheduled visit to Nagarta College and Government Girls Secondary School, the commissioner assessed the attendance and overall readiness of the schools to resume full academic activities. Professor Sifawa lamented the poor turnout, stating that this was a disappointing trend despite the state government's ongoing efforts to improve the quality of education and ensure conducive learning environment. The administration of Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, you have seen how the entire school has been renovated simply to provide conducive teacher and learning atmosphere for both the staff and students. So it's worthy of commendation. We hope and pray you will continue to take very good care of these facilities. Professor Sifawa emphasized that early resumption is critical for effective teaching and learning and warned that consistent absenteeism could jeopardize academic performance and overall discipline in schools. He further called on parents and guardians to take all responsibility and ensure their wards return to school promptly and consistently. In her remarks, the principal of Government Girls Secondary School assured the commissioner that the school administration is committed to taking all necessary steps to facilitate the prompt resumption of students. In the same vein, the commissioner commended the Nigerian Union of Teachers for taking the initiative to monitor and assess students' attendance from the first day of resumption.
He described the union's action as commendable and a crucial part of effort to boost accountability and performance in the education sector. So I sincerely commend the effort of NUT in coming up with this initiative, and I hope you will keep it up. Inshallah, it will go a long way in motivating our teachers and even the school administrators to always be alive to their responsibilities. He also called for stronger collaboration between the ministry, school authorities, and the NUT to address the issue of absenteeism and ensure that students remain focused and committed to their education. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. On the week, we also brought to you that the Sokoto State House of Assembly has passed a landmark bill aimed at reforming the state's liquor regulations. The bill, sponsored by a private member, successfully passed its third reading during the plenary session. The legislation seeks to repeal the existing liquor rule cap 81 of the laws of Sokoto State, 1996, and enact a modernized version of the Sokoto State liquor law. Our legislative correspondent, Jamilu Musa Meshanu, reported that the bill's passage marks a significant shift in the legal framework regulating the sale and consumption of alcohol in Sokoto State. This report. The House Committee on Religious Affairs, which reviewed the bill, presented its report before the lawmakers endorsed the new law. The report followed a public hearing and extensive stakeholders consultation. While presenting the committee's findings, Honorable Abubakar Shehu Shamaki, chairman of the committee and member representing Yabo constituency, said that the new provision will empower the Hisba Corps and other law enforcement agencies to arrest individuals and seize vehicles found conveying alcohol across any part of the state. Under the revised law, seized vehicle may be subject to forfeiture. The committees proposed that Hisba or any authorized agency may apply through the State Attorney General and Magistrates Court for an interim forfeiture order transferring ownership of the property to the state. Like you heard today, the Committee on Religious Affairs, which I'm chairing, we presented our report before the Honorable House. In our recommendations, number one, the Hisba Corps or any law enforcement agency shall have the power to arrest and seize any suspected liquor and any vehicle used in conveying the liquor in any part of the state. And where a vehicle used by any person arrested for an offense under this law have been seized, the Hisba or any law enforcement agency making the seizure shall through the Attorney General apply to the Magistrate Court for an interim order. In a related development, the Assembly also deliberates on a motion presented by Honorable Nasura Adamu, representing Goren constituency, urging the state government to urgently reconstruct and remodel 3 dilapidated Juma'at mosques in the community of Tuluske, Achiido, and Kagara, all located within the Gorenyo local government area. He emphasized the urgent need to restore the mosques as part of the government's commitment to enhancing religious infrastructure. Following contribution for the lawmakers, the Deputy Speaker Honorable Kabiru Ibrahim Kwari also presided over the sitting and announced the unanimous adoption of the motion. The House resolved to call on the state governments to prioritize the reconstruction and remodeling of the affected mosques. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. And also, we reported to you that the Sokoto State Local Government Service Commission has continued its regular unscheduled inspection of the local government secretariats in the state. The local government visited include Wamako, Sokoto South, Sokoto North, Dengishuni, and Tureta. Naziru Alhaji Sani reported that the Commission's routine oversight functions aim to assess punctuality, staff presence, and the overall condition of the secretariat under its jurisdiction.
During the tour, several directors were found either absent from duty or reporting to work later than the official resumption time of 8 a.m. This prompted immediate concern from the Commission, which reiterated its commitment to enforcing discipline and ensuring punctuality across local government offices. At Dengishune Local Government Secretariat, the Commission found most directors at their desk, with only a few unaccounted for at the time of the visit. The officials also expressed concern over the poor maintenance of critical offices, warning that continued neglect could lead to severe deterioration of secretariat infrastructures. Similar issues were observed in Torita local government, where several offices, including that of the local government secretary, were found in a state of disrepair. The Commission noted that condition of these offices reflect years of neglect, allegedly by the immediate past administration. The Commission expressed disappointment that local government leadership has made little effort to address the deterioration, emphasizing the need for immediate action to rehabilitate the affected facilities. As part of the enforcement measures, query letters were issued on the spot to all directors not found at their duty posts during the inspection visit, serving as a formal warning against absenteeism and lateness. Naziru Alajisani, Alu TV News. On the week under review, we also reported to you that the Sokoto State Ministry of Health has started its formal distribution of 240 repaired mattresses, 240 drip stands, and 9 ambulances to 9 general hospitals across the state. The initiative follows a recent assessment of healthcare facilities conducted by the Commissioner of Health, Dr. Faruk Umar Abubakar. Health Correspondent report. Earlier, the Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, had inspected the distribution exercise as required, sequel to the inspection conducted. Speaking during the handover, the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, stated that the mattresses and drip stands, as well as the ambulances, were previously broken, dilapidated and out of stock in the hospitals, but have now been fully repaired and are ready for use. It is out of the need assessment that was conducted in 9 general hospitals. And we feel that it needs to replace the outdated mattresses that was there before, and out of stock of most of the drip stand that was also broken and some are outdated. And the governor graciously considered the request and approved, and now it has been procured, ready for distribution. So if you now look at this, all the mattresses are well gathered here. The drip stands are also displayed, and they are going to be distributed to all the 9 general hospitals. He noted that this marks the first phase of the renovation project, beginning with facilities in the most critical condition and requiring urgent attention. Dr. Abubakar also assured that the state government will ensure continuous supervision and maintenance of the renovated items to guarantee efficient service delivery. Also speaking, the Executive Secretary of the Hospital Services Management Board, Dr. Bello Abubakar Attahiru, revealed that the first phase covers general hospitals in Yabo, Shagari, Bodinga, Kwari, Tangaza, Gwadabawa, Gorenyo, Gada, and WCWC. Each of these hospitals will receive 20 mattresses, 20 drip stands, and a refurbished ambulance. He added that monitoring and evaluation teams from the Hospital Services Management Board have been mobilized to supervise the distribution and usage of the materials. We already construct a monitoring and evaluation committee of 46 directors, and after distribution that they are going to go to the general hospital and look at the mattresses and the drips and what is the situation of the things that we have given to them. The commissioner later proceeded with the handover of the items to some of the general hospitals across the state. Also equally handing over the 20 mattresses and the 20 drip stands to General Hospital Yabo for effective utilization and for better healthcare services to the patient of Sokoto State. So please take custody of them and make sure that they are well utilized and effectively,
and make sure they are well saved and now utilized for the purpose intended for better healthcare services. The renovation initiative reflects the state government's commitment to enhancing the quality of healthcare service in Sokoto State. On the week, we also brought to you that the Sokoto State House of Assembly has passed 2 executive bills through a second reading during its plenary session. The bills include a bill for a law to amend the Sultan Abdurrahman College of Health Technology, Godabawa, Law 2023, and a bill for a law to amend the College of Nursing Sciences, Tambuwal Law 2029, and for matters conducted therewith. Our legislative correspondent, Jamilu Musa Meshanu, has the rest of the story. Leading the debate, the Deputy Majority Leader Honorable Mustafa Abdullahi, representing Sokoto South 1, urged his colleagues to support the progression, emphasizing their significance in enhancing service delivery and improving the quality of education in the respective institutions. Other lawmakers who spoke in support of the bills were Honorable Abubakar Shehu, Yabo Constituency, Honorable Saidu N. Ibrahim Sabon Birni South, and Honorable Kabiru Tsitsi Gada East. Following deliberations, the House referred the bills to the Joint Committee on Health and Higher Education for further legislative scrutiny. In the same sitting, 2 motions were adopted. The first, moved by the Honorable Atiku Liman Gande, Silame Constituency, called for the introduction of the Tailored Agricultural Loan Program for civil servants in Sokoto State. He noted that the initiative will empower workers, stimulate economic growth, and promote food security across the state. The second motion, moved by the Honorable Abubakar Shehu Yabo Constituency, addressed the need to curb indiscriminate cutting of trees and preserve the ecosystem in the face of the climate change. He highlighted the environmental danger of the deforestation, including habitat loss and increased risk of natural disaster like floods and landslides. Members extensively debated both motions before Speaker Honorable Tukur Balabo Dinga announced their unanimous adoption. Consequently, the House resolved to urge the Sokoto State Government to initiate a civil service focused agricultural loan schemes and to restrict enforce existing policy laws. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. However, we also brought to you that the Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, has commissioned the Digital Village and Nutrition Supplies and Commodity Warehouse as part of the Almajiri Integration and Nutrition Campaign. The UNICEF initiative are aimed at extending digital literacy to Almajiri and out-of-school children in every ever-competitive world. Our Government House correspondent, Nasser Abubakar Kiri, tell us more. The event to flag off the 2 critical initiatives, Governor Ahmad Aliyu assured the commitment of his administration to health and education and the necessary attention they deserve for the overall development of the state. He described Nutrition Warehouse as a beacon of hope to rid the state of malnutrition in children and fight hunger, especially for the most vulnerable population in the state. The governor also highlighted the significance of collaboration between the state and the UNICEF, especially in the campaign against poliomyelitis and other preventable diseases in the society. Furthermore, we remain open and ever ready to collaborate with UNICEF and all other development partners to advance the welfare of our people. We believe that through strong partnership, shared responsibility, and mutual respect, we can achieve lasting progress in our quest for a healthier Sokoto state. He, however, announced the approval of the earlier request, including electricity and water supply, security, and 500 million counterpart funding, on the request to dedicate an entire digital village classrooms to the Almajiri and out-of-school children's center. Governor Aliyu said he will study the demand and respond in kind. The governor later conducted
around the two facilities where he interacted with the students. The governor later conducted around the two facilities where he interacted with the students. At the nutrition warehouse, the governor also conducted around of the 125 kilogram capacity center, which with appreciation to development partners. In their separate goodwill messages, the stakeholders assured commitment to the utilization of the two initiatives through shared responsibility and mutual respect. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar. Well, thank you, Nasir, with this wonderful report. And with that, we've come to the end of this week's weekly news review. On behalf of the producer and the production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the House of Action coming up shortly. Thank you and good night. To a wannan makon ma kamar kullum mun labarta muku cewar ofishin mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmed Aliyu haɗin gwiwa da ma'aikatar nan ta kula da lamurin ƙananan yara da mata ta jihar Sokoto sun jagoranci wani taro na musamman domin bikin ranar nan ta yara ta ƙasa ta shekarar 2025. Taron wannan takin kuwa ya kasance tashi tsaye kai magana domin samar da al'umma ta gari wanda ya bayar da fifiko wajen wayar da kai ga muhimmancin da yake akwai wajen samar da wuri mai tsaro musamman ga ƙananan yara. Wakiliyar mu Aisha Abdullahi Aminu ta rawaito mana cewa wannan gagarumin taro dai ya samu halartar ƙananan yara da kowane lungu da sako na jihar Sokoto. Ga rahoton. Kamar dai yadda taken shekarar ya nuna, cin zarafi tsakanin yara a makarantu na ƙara yawaita, inda galibi yara 'yan makaranta ke zaluntar takwarorinsu. A mafi yawan lokuta, yaran da abin ya shafa ba su iya kare kansu daga 'yan uwan nasu. Wannan matsala mai ƙara yaɗuwa ta tayar da hankali tsakanin iyaye da hukumomin makarantu, inda suke kira da a ɗauki matakai na rage wannan ɗabi'ar ta tsangwama tsakanin yara. A jawabinta, mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmed Aliyu ta jaddada cewa taken bana yana nuna muhimmancin kare mutunci, tsaro da kuma lafiyar ƙwaƙwalwa ta yara. Ta bayyana yara a matsayin kyautar Allah ga iyaye da ke da buƙatar kulawa, soyayya, goyon baya da kariya daga kowane irin cutarwa. Yara cewa a jihar Sokoto gwamnati tana bakin ƙoƙarinta koyaushe shirye take ganin cewa ta hito da shirarruwa waɗanda za su ƙara inganta rayuwarku, su samar muku da ilimi ingantacce da jin daɗi da walwala domin ku girma cikin nishaɗi da walwala, ku kasance shugabanni na gari a gobe. Saboda haka ina ƙara jaddada muku cewa cin zarafin yara gwamnatin jihar Sokoto ba ta yarda da shi ba kuma tana yaƙi da shi kowane irin ɓangare ne. Ta kuma yaba wa ma'aikatar harkokin mata da yara na ƙoƙarin shirya wannan taron da kuma irin jajircewarsu wajen kare haƙƙin yara da inganta rayuwarsu, wanda ya yi daidai da ƙudurorin gwamnatin Gwamna Ahmed Aliyu.
A yayin gabatar da jawabin maraba, Kwamishinar Harkokin Mata da Yara, Hajiya Hadiza Ahmed Shagari, ta bayyana cewa ma'aikatar na aiki tuƙuru don kare haƙƙin yara daga tsangwama da kuma duk wata barazana da ka iya hana su zuwa makaranta ko gudanar da rayuwarsu a cikin al'umma. Ta ƙara da cewa kare haƙƙin yara abu ne da ke da buƙatar haɗin gwiwar gwamnati, iyaye, malamai da masu kula da su. Duk inda haƙƙin ku yake, ma'aikatanmu tana iya ƙoƙarinta na ta ga ta ƙwato shi. Mai girma gwamnan jihar Sokoto yana alfahari da ku, kuma yara a yi ƙoƙari lokacin komawa makaranta ya yi. Kada a yi ƙarin hutu, a yi ƙoƙari a koma makaranta. Ubangiji Allah ya sa yaran nan ku zama muna manyan gobe, kuma Allah ya sa muku albarka. Daga cikin abubuwan da aka gabatar a taron sun haɗa da wasan kwaikwayo daga yaran da ke da lalura ta musamman daga makarantar Abdulrashid Adisa Raji, muhawara daga ɗaliban makarantar Sultan Muhammadu Macido mai taken iyaye mata masu ilimi kaɗai za su iya tarbiyyar yara na gari, da kuma waƙen baka da dai sauransu. Wasu daga cikin yaran da aka tattauna da su sun bayyana farin ciki da godiya ga kyaututtukan da aka ba su, suka kuma bayyana hakan a matsayin abu mai daɗi. Na ji daɗi, na gode. Sai dai Allah ka saka mata da alkhairi, ni zan iya cewa. Allah ya ƙara buɗa musu. Allah Ubangiji ya ƙara buɗa musu alheri. Allah Ubangiji ya ba su abin da suka so. Taron ya samu halartar mai ɗakin mataimakin gwamna, kwamishinoni, masu ba da shawara na musamman, sakatariyar hukumar yaƙi da cutar malaria Sosmeda, shugabannin makarantu, iyaye da masu kula da yaran. Duk sun hallara a wurin bikin ranar yara ta ƙasa ta shekarar 2025. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu Tv. To a nan ma dai mun labarto muku cewar samar da abinci ya kasance abin da yake da muhimmanci matuƙa a lokacin da mutanen duniya suka haɗu a birnin Makka da Madina domin gabatar da aikin nan na kowace shekara wanda aka sani da aikin hajji wanda yake cikin addinin Musulunci. Wakilinmu da yake a birnin Madina Aminu Al-Hussein Amanawa ya rawaito mana cewar duba da muhimmancin da yake akwai ga samar da abinci kuwa, hukumar don ta kula da jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto da ma hukumar kula da alhazai ta ƙasa suna aiki tukuru wurin ganin cewa sun samar da abinci musamman mai kyau a kowane lokaci zuwa ga mahajjatan jihar Sokoto. Ga rahoton. Ciyar da al'umma musamman ma dai mahajjata a lokacin aikin hajji ba ƙaramin lamari ba ne, kasancewar lamarin na buƙatar kusan dukkanin masu ruwa da tsaki, musamman hukumar kula da jin daɗin alhazai ta jiha ta ƙasa da ma kamfanin samar da abincin. Yayin da rukuni na farko da na biyu na mahajjatan Sokoto suka dumfari birnin Makka, rukuni na uku na mahajjatan da yanzu haka ke a birnin Madina na ci gaba da gudanar da ziyarce-ziyarce a wuraren tarihi, inda abinci kamar shinkafa, ruwa, lemu da ma madara duka dai domin tabbatar da jin daɗi da walwalar nasu. Wasu daga cikin mahajjatan da aka zanta da su sun bayyana gamsuwa da ma ingancin abincin da aka samar masu. An ba mu da yanzu an ba mu. Gaskiya hakika an kyauta kwarai da gaske ga wanda aka yi. To ni dai ina aikin haji ban taba samun irin wannan ba gaskiya, irin wanda aka kula da alhazai kamar yanzu ga gaskiya. A wani mataki na tabbatar da cewa yin adalci na ganin kowa ya samu abincin nasa, a wasu lokuta jami'an hukumar alhazai na ƙananan hukumomi na taimakawa wajen ganin an bayar da tallafin abincin. A cewar jami'an rijistar alhazai na ƙaramar hukumar mulkin Tambol, suna aiki kayan da na'in ba dare ba rana domin tabbatar da cewa kowane mahajjaci ya samu abincinsa a kan lokaci. Ga abinci an kawo, kuma dukkan mahajjatanmu suna shiga layi muna ba su kamar an ka saba. Babu wani wanda ya rasa abincin su, muddin dai an zo mun sa hannu an ba mu abinci, kuma ga alƙamu nan
kai shaiduna kuma sun zo sun karɓi abincin su kamar wanda ya dace. Yayin da miliyoyin al'umma musulmi ke ci gaba da tunkarar birnin Makka mai tsarki domin aikin hajjin 2025, kokarin kamfanin samar da abinci na ƙara fito da irin namijin kokarin hukumomin alhazai na jihohi da ma na ƙasa na ganin cewa sun inganta jin daɗi da walwalar baƙin Allah maɗaukakin sarki. Wannan ɗaya ne daga cikin abincin da aka tanadar wa alhazan jihar Sokoto na shinkafa ce, akwai ruwan sha, akwai kuma lemu. Duk wani daga cikin kokarin da ita kuma alhazan jihar Sokoto waɗanda da kuma alhazai suka tashi ke na ganin an inganta jin daɗi da walwalar alhazai musamman yadda suke a fannin Najeriya. Da shirin hutun ke gani Aminu sai nawa daga birnin Madina. Sau duka a makon da ke shuɗewa dai mun labarto muku cewar kwamishinan na ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto, Farfesa Tahiru Ahmed Sifawa, ya bayyana rashin jin daɗin sa bisa ga rashin samun ɗalibai da yawa musamman a lokacin da aka koma hutu domin gabatar da karatu a wannan makon a makarantun da suke ƙarƙashin hukumar tasa. Wakilarmu Amina Hassan Gumi ta rawaito mana cewar kwamishinan ma ya nuna rashin jin daɗinsa matuƙa bisa ga yadda ya kasance ɗalibai 'yan kaɗan suke a aji domin ɗaukar karatu. Ga rahoton. Wata ziyarar bazata da ya kai a makarantar sakandare ta Nagarta da kuma makarantar sakandare ta 'yan mata, kwamishinan ya yi la'akari da adadin ɗaliban da suka dawo da kuma yadda makarantu ke shirye-shiryen soma karatu gadan-gadan. Farfesa Sifawa ya bayyana rashin jin daɗin sa kan ƙarancin yawan ɗaliban da suka dawo, inda ya ce wannan abin takaici ne duk da ƙoƙarin gwamnati da take yi na inganta ilimi da samar da yanayin karatu mai kyau. Farfesa Sifawa haka ma ya jaddada muhimmancin dawowa makaranta da wuri, yana mai cewa hakan na taimakawa matuƙa wajen koyarwa da koyo, kuma ya gargaɗi cewa yawan rashin halartar makaranta na iya shafar sakamakon karatu da tarbiyyar ɗalibai gaba ɗaya. Ya kuma yi kira ga iyaye da masu kula da yara da su ɗauki nauyin tabbatar da cewa 'ya'yansu sun koma makaranta da wuri. Shugaban makarantar sakandare ta 'yan mata ta gwamnati ta tabbatarwa kwamishinan cewa hukumar makarantar ta ɗauki aniyar ɗaukar wasu matakan da suka dace domin ganin ɗaliban sun koma makaranta cikin gaggawa. Haka zalika kwamishinan ya yaba wa ƙungiyar malaman Najeriya bisa ƙudurinta da ta ɗauka na sa ido da tantance halartar ɗalibai tun daga ranar farko ta komawa makaranta. Ya bayyana wannan mataki na ƙungiyar a matsayin abin ayaba, kuma wani muhimmin ɓangare ne na ƙoƙarin ƙarfafawa da ma inganta harkar ilimi a jihar Sokoto. Ana tahowa yau an ka iske ka ɗaya kure baka gurin a dawo gobe a iske shi. To koyaushe za a samu ci gaba insha Allah. So saboda haka wanga hangen nesa da yan yuti sun kai da su ma su shigo su kama wajen su ga cewa lallai an zaburar da malamai da ma'aikata sun yi aikin su a makarantun ne, abin yabawa ne kwarai da gaske. Ya kuma kira da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar ilimi, hukumomin makarantu, iyaye da ƙungiyar NUT don magance matsalar rashin zuwa makaranta da kuma tabbatar da cewa ɗaliban sun mayar da hankali kan karatunsu. Amina Hassan Gumi, labaran Alu Tv. To idan muka waiwaya a zauren majalisar dokoki kuwa mun labarto muku cewar ƙudurin dokar nan mai kula da sha'anin barasa a jihar Sokoto, wanda wani ɗan majalisa ya gabatar, ya samu amincewa a majalisar dokokin jihar Sokoto, inda aka gabatar da karatu na 3 a kansa. Ƙudurin dokar na barasa kuwa wanda yake na 1996. Wakilinmu a zauren majalisar dokoki Jamilu Musa Shanu ya rawaito mana cewar an ɗauki wannan ƙudurin dokar ne domin duba yadda za a kula da sha'anin barasa a jihar Sokoto domin ya daidai da zamanin da ake ciki. Ga rahoton. Kwamitin majalisar dokoki na harkokin addini ya tabbatar da rahoton sa gaban 'yan majalisa wanda ya kammala nazarinsa kan ƙudurin dokar da aka gabatar. Wannan rahoton ya biyo bayan sauraron ra'ayoyin jama'a da kuma shawarwari da dama tare da masu ruwa da tsaki. Bayan haka majalisar ta amince da sabuwar dokar. Yayin gabatar da rahoton kwamitin, Honorable Abubakar Shehu Shamaki, shugaban kwamitin kuma ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Yabo, ya bayyana cewa sabuwar dokar za ta baiwa rundunar Hizba da sauran hukumomin tsaro ikon cafke mutane da kuma kwace motocin da aka samu suna jigilar barasa a ko'ina cikin jihar. A ƙarƙashin wannan sabuwar doka,
motocin da aka kama za su iya fuskantar asarar mallaka. Kwamitin ya ba da shawarar cewa rundunar Hisba ko wace hukuma da ta dace za su iya neman umarnin wucin gadi daga kotun majistiri ta hannun babban lauyan jihar domin a miƙa mallakin motar ga gwamnatin jihar. Mun haɗa rahoton mu mun gabatar da wannan rahoto gaban majalisa wanda ya haɗa da cewa za a ba hukumar Hisba dama da ita da sauran jami'an tsaro na duk lokacin da suka kamo giya ko wasu abubuwa waɗanda suka jibanci kayan maye an ba su dama su bi ta hannun ofis ɗin kwamishinan shari'a na jiha domin a samu amincewa daga kotu na a halaka waɗannan kayayyaki. A wani bangare na zaman majalisar an kuma tattauna kudurin da Honorable Nasiru Adamu dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Goronyo ya gabatar. Ya buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta sake gina da gyara masallatan Juma'a guda 3 da ke cikin kunci a ƙauyukan Tuluske, a ci ido da kuma Kagara, dukkan su a ƙaramar hukumar Goronyo. Ya jaddada cewa akwai buƙatar na gyaran waɗannan masallatai a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin gwamnati na inganta cibiyoyin addinin musulunci. Ya jaddada cewa akwai buƙatar gyaran waɗannan masallatai a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin gwamnati na inganta cibiyoyin ibada. Bayan tattaunawa daga 'yan majalisar, mataimakin shugaban majalisar Honorable Kabiru Ibrahim Kware wanda ya jagoranci zaman ya bayyana cewa majalisar ta amince da kudirin baki daya. Majalisar ta yanke shawarar kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta baiwa gyaran waɗannan masallatan muhimmanci. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu Tv. To duka a makon da ke karewa da mun labarta muku cewa hukumar nan mai kula da ma'aikatun ƙananan hukumomi ta jihar Sokoto ta ci gaba da gabatar da ziyarar nan ta bazata da take yi a daukacin ƙananan hukumomin jihar Sokoto. Wannan karo kuwa an samu gabatar da ziyarar ne a ƙananan hukumomin Sokoto ta Kudu, Sokoto ta Arewa, ƙaramar hukumar Dangishuni da Mata Tureta. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya rawaito mana cewar wannan ziyarar ta bazata kuwa tana dubi ne zuwa ga yadda ma'aikatan suke hita domin tabbatar da cewa ana samar da aiki yadda ya kamata a ƙananan hukumomi. Ga rahoton. A lokacin ziyarar an gano wasu daraktoci da ba su halartar aiki ko kuma ba su hituwa wurin aiki a cikin lokaci da aka kayyade a hukumance na karfe 8 na safe. Wannan ya cilasta nuna damuwa ga hukumar, wadda ta jaddada ƙudurinta na tabbatar da ladabi wurin aiki da kuma halartar aiki cikin lokaci ga dukkanin jami'an ofisoshin ƙananan hukumomi. A sakatariyar karamar hukumar mulkin Dangishoni, hukumar ta tarar da mafi yawan daraktocin a bakin aiki, sai kaɗan daga cikin daraktocin da ba a gansu wurin aiki a lokacin ziyarar ba. Haka kuma jami'an sun nuna damuwarsu game da yadda aka bar wasu muhimman ofisoshi cikin mummunan yanayi da rashin kulawa, inda suka yi gargaɗi cewa ci gaba da yin biris da waɗannan ƙananan gyare-gyare na iya janyo lalacewar gaba ɗayan sakatariyar. Haka kuma a ƙaramar hukumar Turita an tarar da irin wannan matsalar, inda aka samu wasu ofisoshi da suka hada da ofishin sakataren ƙaramar hukumar, inda suke a cikin mummunan yanayi da lalacewa. Hukumar ta bayyana cewa irin wannan hali da aka bar ofisoshin a ciki na nuni da rashin kulawa da aka yi a tsawon shekaru, wanda za a iya dangantawa da sakacin gwamnatin da ta gabata. Hukumar ta nuna rashin jin daɗin ta kan yadda shugabannin ƙananan hukumomi suka kasa ɗaukar mataki kan gyara waɗannan ƙananan gine-gine, inda ta jaddada muhimmancin ɗaukar mataki cikin gaggawa domin gyara su. A wani mataki na tabbatar da doka, an rubuta takardun gargaɗi kai tsaye ga dukkanin daraktocin da ba a same su a wuraren aikinsu ba a yayin gabatar da ziyarar, a matsayin gargaɗi na hukuma kan rashin halartar aiki da rashin zuwa aiki cikin lokaci. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. So idan muka waiwaya a bangaren lafiya kuwa mun labarto muku cewar hukumar nan mai kula da lafiya ta jihar Sokoto
Ta soma gabatar da shimfiɗun masu jinya guda 240 da kuma sandunan sanyawa majinyaci ruwa, kamuna da ma motocin ɗaukar majinyata 9 a jihar Sokoto. Wannan gagarumin shiri kuwa yana biyowa ne bayan wata ziyara da kwamishinan kula da lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya gabatar a 'yan kwanakin baya. Giliyar mu a bangaren lafiya Aisha Abdullahi Aminu ta ziyarci wurin kuma ga ta kallayi da wannan rahoto. Tun da farko dai gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya duba yadda ake gudanar da rabon kayayyakin lafiya kamar yadda ya kamata bayan binciken da aka gudanar biyo bayan ziyarar da aka yi a wasu asibitoci. Yayin da yake hannunta kayan, kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa katifu da ƙarfen sa ruwa da motocin ɗaukar marasa lafiya da suka daɗe a lalace ko suka yi ƙaranci a asibitoci an gyara su gaba ɗaya kuma yanzu za a iya aiki da su. Mun yi wani da wannan dama don mu raba katifai guda 240 da driftan, abinda muke ce ma driftan, wanda ake ajiye kusa da patient don a sa a hangin ɗin ruwa ko kuma jini da ake sa mara lafiya, wanda za a ba asibitoci. Kuma waɗannan gwamna ya saye su, ba UNICEF ta bashe su ba. Sannan bancin haka mun gyara ambulance guda 9 na waɗannan asibitoci don ɗaya a samar da ingantaccen aikin lafiya, kuma duk wannan gwamna ya samar da su. Don haka yau mun zo nan mun wanda wannan dama don mu tabbatar mun raba waɗannan kayayyaki da wannan asibitoci su 9 waɗanda an ka siyo ma waɗannan kayayyaki. Ya ƙara da cewa wannan shine mataki na farko na aikin gyaran asibitocin, inda aka fara da wuraren da suka fi buƙatar kulawa ta gaggawa. Dr. Abubakar ya tabbatar da cewa gwamnatin jiha za ta ci gaba da sa ido da kuma kula da kayan da aka gyara domin tabbatar da ingantaccen aikin lafiya. Haka kuma sakataren hukumar kula da ayyukan asibitoci Dr. Bello Abubakar Attahiru ya bayyana cewa wannan mataki na farko ya shafi manyan asibitoci da ke Yabo, Shagari, Bodinga, Kwari, Tangaza, Gwadabawa, Goronyo, Gada da WCWC. Kowanne daga cikin waɗannan asibitoci zai samu katifu 20, ƙarfen sa ruwa 20 da kuma motar ɗaukar marasa lafiya da aka gyara. Ya ƙara da cewa an tura tawagar sa ido da tantancewa daga hukumar kula da ayyukan asibitoci domin lura da rabawa da yadda ya dace a yi amfani da kayayyakin. Mataki mun riga mun ɗauke shi kamun mu yi plan na distribution. Mataki shi na mun riga mun yi constitution ɗin committee wanda za su je su sa ido su gani me ke faruwa game da abubuwan nan da an ka basuwa. Wanda kuma matakin nan na daraktoci ne namu na cikin Hospital Science Management Board, su za su sai immediately after distribution su gani me aka yi da waɗannan abubuwa. Daga nan kuma kwamishinan ya kaddamar da rabon kayayyakin ga wasu daga cikin manyan asibitocin a faɗin jihar. Wannan shiri na gyaran kayayyakin lafiya yana nuna ƙudurin gwamnatin jihar na inganta harkar lafiya a jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu Tv. So idan muka waiwaya a zauren majalisar dokoki kuwa mun labarto muku cewar wasu ƙudurukan doka guda biyu sun samu karatu na biyu a zauren majalisar dokoki na jihar Sokoto. Ƙudurukan dokokin da za a yi wa gyaran fuska kuwa sun haɗa da ƙudurin dokar nan na kwalejin kimiyyar lafiya ta Sarki Abrahamu da ke Gwadabawa na shekarar 2023, kana da ƙudurin dokar kwalejin nan ta koyon aikin jinya ta Tambol na shekarar 2019 da ma waɗansu abubuwa da suke tattare da su. Gilinmu a zauren majalisar dokoki Jamilu Musa Mai Shanu yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Yayin da yake jagorantar muhawarar mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Mustapha Abdullahi wanda ke wakiltar Sokoto ta Kudu ta ɗaya, ya buƙaci abokan aikinsa su goyi bayan ci gaban ƙudurorin, yana mai jaddada muhimmancinsu wajen inganta ayyuka da kuma ingancin ilimi a cibiyoyin da abin ya shafa. Sauran 'yan majalisar da suka goyi bayan ƙudurin sun haɗa da Honorable Abubakar Shehu na mazaɓar Yabo, da Honorable Sa'idu N. Ibrahim Sabon Birni ta Kudu, da Honorable Kabiru Dauda Tsetse na Gada ta Gabas. Bayan tattaunawar majalisar ta miƙa ƙudurorin zuwa ga kwamitin haɗaka na lafiya da harkokin ilimi mai zurfi domin ƙarin nazari. Duk a zaman an amince da wasu ƙudurori guda biyu.
wanda Honorable Atiku Liman Gande na mazaɓar Silami ya gabatar da ɗaya da ke buƙatar a ƙirƙiro wani shirin bayar da bashin manoma na musamman ga ma'aikatan gwamnatin a jihar Sokoto. Ya bayyana cewa wannan tsarin zai ƙarfafa wa ma'aikata ya bunƙasa tattalin arziki tare da inganta samuwar abinci a faɗin jihar. Shirin na biyu kuma wanda Honorable Abubakar Shehu na mazaɓar Yabo ya gabatar ya shafi buƙatar daƙile sare itatuwa ba tare da ƙa'ida ba da kuma kare muhalli duba da sauyin yanayi. Ya bayyana haɗurran da ke tattare da sare dazuzzuka ciki har da rasa muhalli da ƙaruwar barazanar kwararowar ambaliya da girgizar ƙasa. 'Yan majalisa sun tattauna daki-daki kan dukkan ƙuduran guda biyu, inda daga bisani shugaban majalisar Honorable Tukur Bala Bodinga ya sanar da amincewa da su gaba ɗaya. Saboda haka majalisar ta yanke shawarar buƙatar gwamnatin jihar Sokoto da ta ƙaddamar da wani tsari na bashin noma da ya shafi ma'aikata, tare da tabbatar da cikakken aiwatar da dokokin da suka shafi dazuka da gandun daji. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To da muka waya a bangaren gwamnati kuwa mun labarto muku cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmed Ali Sokoto ya kaddamar da wata cibiyar fasaha da ma wani katafaren wuri wanda za a rika aje kayan abinci a wani kokari da ake yi da ganin cewa an haɓaka sha'anin almajiri a jihar Sokoto. Wannan shiri kuwa wanda asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF suka gabatar yana da nufin samar da ilimin farko musamman ga almajirai a faɗin jihar Sokoto a ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa sun haɓaka sha'anin ilimi a faɗin duniya. Ilimin na farar gwamnati Nasir Abubakar Kedi yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Yayin bukin ƙaddamar da waɗannan cibiyoyin biyu, Gwamna Ahmad Aliyu ya bada tabbacin dukufar gwamnatinsa wurin ci gaba da inganta bangaren kiwon lafiya da ilimi tare da basu kulawar da ta kamata da manufar kawo wa jihar nan ci gaba mai ma'ana. Ya bayyana wannan cibiya ta adana abinci mai gina jiki a zaman wani tubali na samun kyakkyawar fata da jihar nan za ta yaƙi tamuwa ga ƙananan yara da ma kuma yaƙi da yunwa da fatara musamman ga jama'a mabukata a cikin jihar nan. Gwamna haka zalika ya jaddada matukar tasirin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jiha da gidauniyar UNICEF musamman ta haujin yekuwar yaƙi da cutar shan inna. Gwamnan ya jaddada tasirin haɗin gwiwar da ke tsakanin gwamnatin jiha da gidauniyar UNICEF musamman ta haujin yekuwa da yaƙin da ake yi da cutar shan inna da ma sauran cututtukan da za a iya maganin su a cikin al'umma. Nan take ya sanar da amincewa da bukatar da gidauniyar ta gabatar, samar da lantarki da ruwan sha da ma tsaro da ma kuma zuba zunzurutun kuɗi naira miliyan 500 a matsayin kason gwamnatin jiha ga shirye-shirye na gidauniyar ta UNICEF. Dangane da bukatar da gidauniyar ta mika na neman amincewa da tabbatar da azuzuwan cibiyar fasahar yanar gizo zuwa cibiyar dindindin ta ɗaliban almajiri da yaran da ba sa zuwa makaranta, gwamna Aliyu ya ce zai yi nazarin wannan buƙatar tare da fitowa da sahihin bayani dangane da wannan batu. Daga nan sai gwamnan ya zagaya a waɗannan cibiyoyin guda biyu domin gane ma idonsa irin tanadin da aka yi musu, inda ya samu damar ganawa da wasu ɗalibai da aka horas a cikin waɗannan cibiyoyin. Yayin da yake a rumbun adana abinci mai gina jiki da ke runjin Sambo, gwamnan ya zagaya a cikin wannan rumbun wanda aka kilasta zai iya ɗaukar kilo 125 na kayayyaki, inda kuma ya mika kyakkyawar godiyarsa ga hukumomin ci gaba na ƙasa da ƙasa akan tallafin da suka bai wurin gina wannan rumbun. A jawabansu daban-daban, hukumomi da cibiyoyi masu ruwa da tsaki sun ba da tabbacin da ƙofarsu domin ganin waɗannan cibiyoyin guda biyu sun yi aiki kamar yadda ya kamata ta hanyar aiki tare da ma kuma mutunta juna. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. So duka iya abin da muka samu damar kawo muku kenan a wannan makon, da fatar kun ji daɗin kasancewa da wannan shirin. Idan haka ne ku tarbe mu a wani mako domin jin muhimman ababen da za mu zo muku da su. A madadin waɗanda suke taimakawa domin ganin wannan shirin ya zo muku, Aisha Abdullahi Aminu da take karanta muku a harshen Turanci, sai Bello Mamman da ke hidimar ɗaukar wannan shirin, Jamilu Musa Mai Shanu da ke hidimar haɗawa da tace wannan shirin, ni Abdulrashid Wadata Buhari
nake cewa ku kasance wani mako idan Allah ya kai. Kaga takarda alowa mako hai ma barge kun. Kaga takarda alowa mako hai ma barge kun. Kaga takarda alowa jiwa mace da shi baba lamido. Kaga takarda alowa mako hai ma barge kun. Kaga takarda mai martaba da ka tuka bawa Allah gida da daji birni da ƙauye ko ina yau duk an san ka maza da karda alowa mako ba a haye ma barge kul maza da karda alowa mako ka taimaka wa birni tare da ƙauye.